Or Bhaktivinoda ki jai, Shri Sri Radha Krishna, Gopida, Shama Kunda Radha Kunda, Giri Govardhan ki jai, Shri Vrindavan Dham ki jai, Navadip Dham ki jai, Gang Shrimano Tulsi Bhakti Devi ki jai, Ananda Koti, Vaishnava Vrinda ki jai, Samavetta, Bhaktivinoda ki jai, Go Premanandi, all glories to Sam of the devotees, all glories to Sam of the devotees, all glories to Sam of the devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatadesha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 9, verse 24. Evam gurubhya etebhya śikṣitā matiḥ svātmopaśikṣitāṁ buddhim śṛṇu me vadataḥ prabho. Evam, thus, gurubhya, from the spiritual masters, etebhya, from these, esha, this, may, by me, śikṣitā, learned, matiḥ, knowledge, sva-ātma, from one's own body, upaśikṣitām, learned, buddhim, knowledge. śṛṇu, please hear, may, from me, vadataḥ, as I am speaking. Prabho, O King. Translation, O King, from all these spiritual masters I have acquired great wisdom. Now please listen as I explain what I learned from my own body. Text 25. The material body is also my spiritual master because it teaches me detachment. Being subject to creation and destruction, it always comes to a painful end. Thus, although using my body to acquire knowledge, I always remember that it will ultimately be consumed by others, and remaining detached, I move about this world. Purport. The words yata, tatapi are significant in this verse. Although the body bestows great benefit by enabling one to learn about this world, one should always remember its unhappy, inevitable future. If cremated, the body is burned to ashes by fire. If lost in a lonely place, it is consumed by jackals and vultures. If buried in a luxurious coffin, it decomposes and is consumed by insignificant insects and worms. Thus it is described as parakim, ultimately to be consumed by others. One should, however, carefully maintain
bodily health to execute Krishna consciousness, but without undue affection or attachment. By studying the body's birth and death, one can acquire virakti viveka, the intelligence to detach oneself from useless things. The word avasita indicates conviction. One should be convinced of all the truths of Krishna consciousness. So, previously, examples were given of others, that is, the girl with the single bangles and the hawk who gave up his food, and just the other day we had the insect that gets trapped by the wasp. இதற்கு முன்பாக நாம் பலவிதமான உதாரணங்களை பார்த்தோம். ஒரே வளையிலே அணிந்த ஒரு பெண் மற்றும் தனது உணவை விட்டு கொடுத்த கழுகு மற்றும் ஒரு சிறிய பூச்சி ஒரு புலியை பற்றி நினைப்பது போன்றதை பற்றி. So the first two examples were to show that one should be detached from the material body and all the objects that the body is attached to. ஆகவே முதல் இரண்டு உதாரணங்கள் மூலம் நாம் எவ்வாறு இந்த லௌகிக சரீரத்திலிருந்து பற்றற்ற தன்மையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி அறிந்தோம். And the example of the insect and the wasp was used to show that one should concentrate instead upon the Supreme Lord. பூச்சி மற்றும் குளவியின் மூலமாக கொடுக்கப்பட்ட உதாரணத்தின் மூலமாக நாம் எவ்வாறு ஒருவர் தனது கவனத்தை நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்பதை பற்றி அறிந்து கொண்டோம். Now other examples are given, this one in relation to the self. இங்கு மேலும் ஒரு உதாரணம் கொடுக்கப்படுகிறது. இங்கு தன்னை பற்றிய ஒரு உதாரணம். So he calls all of these entities gurus. இவைகள் அனைத்தையும் இவர் குரு என்று அழைக்கின்றார். So usually we think of a guru as a person. சாதாரணமாக குரு என்றால் நான் ஒரு நபர் என்று நினைக்கின்றோம். But we saw that the wasp and the insect are not persons, they're smaller animals, and the bird also was not a human being. ஆகவே இங்கு நாம் பார்க்கின்றோம் ஒரு குளவி, பூச்சி, பறவை என்பவற்றையும் குருவாக விவரிக்கப்படுவதை. But they are gurus in the sense that by looking at their actions we can learn something. இவர்கள் குருவாக கருதப்படுகிறார்கள் ஏனெனில் அவர்கள் செயல்களின் மூலமாக நாம் சில பாடங்களை கற்கின்றோம். So usually we take the guru as one who gives instructions. சாதாரணமாக குரு என்பவர் கட்டளைகளை போதனைகளை கொடுப்பவர் என்று நாம் எண்ணுகிறோம். So in these examples the wasp is not giving instructions or the bird isn't giving instructions, but by the way the actions are taking place between the insect and the wasp and the bird and the other hawks, we get some instructions. In that sense they're gurus. மேற்கூறிய உதாரணங்களில் ஒரு குளவியோ அல்லது பறவையோ நம்மளுக்கு எந்த விதமான போதனைகளையும் கொடுப்பதில்லை. ஆனால் அவர்கள் செயல்படும் முறையிலிருந்து நாம் சில பாடங்களை கற்கின்றோம். ஆனால் குருவாக கருதப்படுகிறார்கள். In other words, by looking at this world around us, we find many things which can give us some valuable instructions. வேறு விதமாக சொன்னால் நம்மை சுற்றியுள்ள உலகத்தை கூர்ந்து கவனிப்பதன் மூலமாக நமக்கு பல்வேறு விதமான பாடங்களை கற்க முடியும். Even though those other entities are not intending to give us a particular instruction. இந்த மற்ற பொருட்கள் நமக்கு எந்த விதமான போதனைகளை கொடுக்கவில்லை என்றாலும் நாம் பாடங்களை கற்க முடிகிறது. So this particular example here, the body becomes the instructor. இங்கு இந்த குறிப்பிட்ட உதாரணத்தில் இந்த சரீரம் ஒரு போதகராகிறது. So how is the body the instructor? நம்ம சரீரம் நமக்கு எவ்வாறு போதிக்க முடியும்? So everybody knows that the body deteriorates. அனைவரும் அறிவோம் இந்த சரீரம் அழிந்து விடக்கூடியது என்று. It is subject to creation and destruction. இது படைப்பிற்கும் அழிப்பிற்கும் உள்ளானது. And by seeing that we should become detached. இதை பார்த்து நாம் பற்றின்மையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். So this is a very simple observation. இது வெறு சாதாரணமான அறிவு கற்கும் முறை. And we can say it's very obvious. இது மேலும் தெளிவாக நமக்கு வெளிப்படுகிறது. At the same time, usually people do not observe this. ஆனால் சாதாரணமாக மக்கள் இதை கவனிப்பதில்லை. So therefore, instead of
becoming detached from the body, they will celebrate birth. ஆனால் சாதாரணமாக மக்கள் இந்த சரீரத்திலிருந்து பற்றின்மையை வளர்த்துக் கொள்வதற்காக பதிலாக பிறப்பை கொண்டாடுகிறார்கள். And they celebrate the growth of the child. குழந்தை வளர்வதை கொண்டாடுகிறார்கள். Of course, we see they don't celebrate when people get sick and when people die. ஆனால் அதே சமயத்தில் மக்கள் நோய்வாய்ப்படும் பொழுதோ அல்லது இறக்கும் பொழுதோ கொண்டாடுவதில்லை. But both the birth and the death are part of this cycle of temporary material body. இந்த தற்காலிகமான சரீரத்தில் பிறப்பு இறப்பு என்பது ஒரு சுழற்சியாகும். And of course, we see that the death also is a puzzle. மேலும் இந்த இறப்பும் கூட ஒரு புரியாத புதிரே. Because it is problematic to explain, there are various ceremonies for it. விளக்குவதற்கு மிகவும் கடினமான விஷயம் என்பதனாலும் பல்வேறு விதமான சடங்குகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. Nobody wants the body to die. யாரும் சரீரத்தை இழக்க விரும்புவதில்லை. So therefore we have ceremonies to somehow continue the existence of the person somehow or other. ஏதோ ஒரு விதத்தில் இந்த சரீரம் நீடித்து வாழ வேண்டும் என்பதற்காக பலவிதமான சடங்குகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. So we find inside the Vedic culture and outside the Vedic culture all sorts of ceremonies related to death. ஆகவே தான் நாம் இந்த வேத கலாச்சாரத்தில் நம்மானாலும் சரி, அதுக்கு வெளிப்பட்ட அப்பாற்பட்ட கலாச்சாரத்தில் நம்மானாலும் சரி, இறப்பிற்கு தொடர்பான சில சடங்குகள் இருப்பதை காண்கின்றோம். And the idea of all of these ceremonies is somehow the person does not die. இந்த சடங்குகளுக்கெல்லாம் மூல காரணமாக விளங்குவது ஏதோ ஒரு விதத்தில் அந்த நபர் இறப்பை தவிர்ப்பாரா என்பதே ஆகும். They live somewhere else. They live somewhere else. அவர்கள் வேறு எங்காவது வசிக்கிறார்கள். So therefore the death ceremony is an arrangement so they can live somewhere else nicely. ஆகையால் இந்த இறப்பின் பொழுது ஏற்படுத்தப்படும் சடங்குகள் அந்த உயிர் வேறு ஏதாவது ஒரு இடத்தில் வசதியாக வாழ்வதற்காக செய்யப்படும் ஏற்பாடாகும். And that is the purpose also of the śraddha ceremonies in India. நாம் சாதத்தை செய்வதும் இதற்காகவே ஆகும். A very complex ceremony. மிகவும் கடினமான ஒரு வழிமுறை. All to ensure a good life for the person who has died. இதற்கு காரணம் என்னவெனில் இறக்கும் நபர் ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை எதிர்காலத்தை பெற வேண்டும் என்பதற்கே ஆகும். So by that death ceremony, implicit is the fact that actually the person is not the body. ஆகவே இந்த ஒரு இறப்பின் பொழுது ஏற்படுத்தப்படும் சடங்கிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னென்னால் நாம் இந்த சரீரம் அல்ல என்பதாகும். However, in spite of the ceremony, still people are attached to bodies. வேறு பல விதமான சடங்குகளை செய்த பொழுதிலும் மக்கள் சரீரத்துடன் பற்றை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். So therefore the scriptures, as well as prescribing things like the death ceremony, they also give us lots of teachings to tell us the temporary nature of the body. ஆகவே தான் சாஸ்திரங்கள் நமக்கு இந்த இறப்பின் பொழுது பலவிதமான சடங்குகளை செய்வதற்கு கூறினாலும் மேலும் பல்வேறு விதமான பாடங்களை நமக்கு இந்த நிலையற்ற தற்காலிகமான தன்மையை, சரீரத்தின் தற்காலிகமான தன்மையை பற்றி விளக்குகின்றன. The teaching is we can say incomplete, just to say the body is temporary. இந்த சரீரம் தற்காலிகமானது என்று கூறவில்லை என்றால் அந்த போதனை முழுமையற்றதாகும். So we have to complete that teaching by saying not only is the body temporary, but the soul is eternal. ஆகவே இந்த சரீரம் தற்காலிகமானது என்று சொல்வதோடு நிறுத்திக் கொள்ளாமல் ஆத்மா என்பது நித்தியமானது என்பதையும் நாம் சொல்ல வேண்டும். So that is the first step in spiritual teachings. இதுவே ஆன்மீக பாடங்களை கற்பதில் முதற்படியாகும். And that is the teaching that Krishna gives to Arjuna in the second chapter of Bhagavad Gita. இந்த அறிவுரையை போதனையே கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு பகவத்கீதையின் 2வது அத்தியாயத்தில் கொடுக்கின்றார். So to establish that is a very important point. இந்த ஒரு முக்கியமான செய்தியை நாம் நிலைநிறுத்த வேண்டும். And of course, just to establish that point is very difficult for many people.
இந்த செய்தியை நிலைநிறுத்துவது பெரும்பாலான மக்களுக்கு மிகவும் கடினமான விஷயம். People are so attached to the body that it's difficult for them to think that they're not the body. அவர்களுடைய பற்று சரீரத்தின் மீது அவர்கள் வைத்திருக்கும் பற்று அவ்வளவு கடுமையானதாக இருப்பதால் அவர்கள் சரீரம் அல்ல என்பதை ஒற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறார்கள். And therefore we find this repeated many places in the scripture. ஆகவே தான் சாஸ்திரங்களின் பல்வேறு இடங்களில் இந்த செய்தி திரும்ப திரும்ப சொல்லப்பட்டிருப்பதை நாம் காணலாம். Body is temporary, soul is eternal. இந்த சரீரம் தற்காலிகமானது, ஆத்மா நித்தியமானது என்பதை திரும்ப திரும்ப சொல்லப்படுகிறது. Some people, when they accept this teaching, think that's the final teaching. ஆனால் மேலும் சில மனிதர்கள் இந்த போதனையை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள், ஆனால் இதுவே இறுதி போதனை என்றும் நினைக்கிறார்கள். It is an important teaching, but it's also not the final teaching. இது ஒரு முக்கியமான போதனையே, ஆனால் இது இறுதியானதல்ல. It's the preliminary teaching. இது ஆரம்ப கட்டமான பாடமாகும். So sometimes we speak of jnana and vijnana. நாம் சமயம் ஞான விஞ்ஞான என்று நினைக்கிறோம். So jnana means knowledge and vijnana means special knowledge. ஞானம் என்றால் அறிவு, விஞ்ஞானம் என்றால் பிரத்யேகமான அறிவு. So the regular jnana is I'm not the body, I'm the soul. That's jnana. நான் இந்த சரீரம் அல்ல, ஆத்மா என்பது ஞானம், அறிவு. And that is basically where the process of jnana yoga ends. இங்கு தான் இந்த ஞான யோகம் என்பது முடிவடைகிறது. So then we come to special knowledge. இதன் பிறகு நாம் பிரத்யேகமான அறிவை பற்றி அறிய ஆரம்பிக்கலாம். So not only I'm not the body, I am the soul, but also there is supreme soul, supreme Lord. நான் இந்த சரீரம் அல்ல, ஆத்மா என்பதை உணர்வதோடு மட்டுமல்லாமல் நமக்கு மேல் பரமாத்மா என்பவர் முழுமுதற் கடவுள் இருக்கிறார் என்பதையும் நாம் அறிய வேண்டும். So that is special knowledge. அதுவே பிரத்யேகமான அறிவு. Once we accept that, then we can do bhakti yoga. இதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டால் பக்தியை மேற்கொள்ள முடியும். So therefore there are two steps in spiritual knowledge. ஆகவே ஆன்மீக ஞானத்தை பெறுவதில் இரண்டு படிகள் உண்டு. First is to understand atma, second to understand there is a supreme Lord. முதல் கட்டம் நாம் ஆத்மா என்பதை புரிந்து கொள்வது, இரண்டாவது கட்டம் முழுமுதற் கடவுள் பரமாத்மா என்பவர் இருக்கிறார் என்பதை அறிவதாகும். So just to get to the first step is a big jump for many people. ஆகவே இந்த முதல் அடியை எடுத்து வைப்பதே பெரும்பாலான மக்களுக்கு பெரும் தூரத்தை தாண்டுவதை போன்றதாகும். But also very necessary a step to take. ஆனால் இது மிக மிக முக்கியமான ஒரு அடியை. So this gets a lot of emphasis in the scriptures. ஆகவே தான் இந்த விஷயம் சாஸ்திரங்களில் மிக மிக வலியுறுத்தப்படுகிறது. Because of that, many people think, well, that's the final goal. இது திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்தப்படுவதால் பெரும்பாலான மக்கள் இதுவே இறுதியான குறிக்கோள் என்று நினைக்கிறார்கள். But we know that no, there's a second goal, the vijnana. ஆனால் இதற்கு மேல்பட்ட இரண்டாவது இலக்கு ஒன்று உண்டு, விஞ்ஞானம் என்பது உண்டு என்பதை நாம் அறிகிறோம். So we should complete the process. ஆகவே நாம் இந்த வழிமுறையை முழுமையாக பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். We should get complete knowledge. முழுமையான ஞானத்தை நாம் பெற வேண்டும். So that is why we have books, scriptures like the Bhagavatam. இதற்காக தான் பாகவதம் போன்ற சாஸ்திரங்களும் பல்வேறு விதமான புத்தகங்களும் நமக்கு இருக்கின்றன. This gives us both levels of knowledge. புத்தகங்கள் நமக்கு இரண்டு கட்ட அறிவையும் கொடுக்கின்றது. At the same time, there is greater emphasis upon knowledge of the Supreme Lord. அதே சமயத்தில் பகவானை பற்றிய ஞானத்திற்கும் வலியுறுத்தப்படுகிறது. So we can in no way stop halfway by just understanding I'm not the body, I'm the soul. ஆகவே நான் இந்த சரீரம் அல்ல, நான் ஆத்மா என்பதை அறிந்து கொண்டு நாம் பாதி தூரத்தில் ஞானம் பெறுவதை நிறுத்திவிட முடியாது. Once we have established the Supreme Lord and the process of bhakti, then we can also think that's the final conclusion. ஆகவே பகவான் இருக்கிறார் என்பதை நிலைநிறுத்தி பக்தி யோகத்தை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது அது இறுதியான இலக்காக நினைக்க முடியும். But no, Bhagavatam takes us further. ஆனால் பாகவதம் என்பது நம்மை மேற்கொண்டு அழைத்து செல்கிறது. And therefore the Bhagavatam at the very beginning, it says that this Bhagavatam is the
highest fruit on the tree of the Vedas. ஆகவே தான் பாகவதத்தின் ஆரம்பத்திலேயே ஸ்ரீமத் பாகவதமானது வேதத்தின் உன்னதமான மேன்மையான பழம் என்று சொல்கிறது. So not only it distinguishes Supreme Lord Bhagavan from the jiva, it also points out that of all the forms of the Lord, Krishna is Swayam Bhagavan. இது நமது சரீரத்திலிருந்து பகவான் வேறுபட்டவர் என்பதை நிலைநிறுத்துவது மட்டுமல்லாமல் அனைத்து ரூபங்களிலும் உன்னதமானவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே என்பதை என்பதை நிலைநிறுத்துகிறது. So all the forms of the Lord are actually one Lord. பகவான் அனைத்து ரூபங்களும் ஒரு கடவுளினுடையதே. Yet Krishna is singled out as the special form. ஆனால் கிருஷ்ணருடைய ரூபம் பிரத்யேகமானதாக கருதப்படுகிறது. So this is even more special knowledge. ஆகவே அவரை பற்றிய ஞானம் மிக பிரத்யேகமான ஞானமாகும். So at the very beginning of the Bhagavatam, when it discusses the list of the different avatars, there when it comes to Krishna, then it says Krishna's tu Bhagavan Swayam. ஆகவே பாவத்தின் ஆரம்பத்தில் பல்வேறு விதமான அவதாரங்களை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது கிருஷ்ணாவதாரம் வரும்பொழுது கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் என்று விளக்கப்படுகிறது. And then in the first canto there's a whole discussion to show that ultimately Vedavyasa's purpose was to reveal Krishna. ஆகவே இந்த முதல் ஸ்கந்தத்தின் பல்வேறு விதமான விவாதங்கள் வேதவியாசனால் கொடுக்கப்படுவது கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள் என்பதை நிலைநிறுத்துவதற்காகும். And this is what attracted Sukadeva Goswami. இதுவே சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்களை ஈர்த்தது. Sukadeva became attracted to Krishna. சுகதேவர் கிருஷ்ணரிடம் ஈர்க்கப்பட்டார். Even though he was Atmarama. அவர் ஒரு ஆத்மாராமாவாக இருந்த பொழுதும் கிருஷ்ணரால் ஈர்க்கப்பட்டார். So after establishing Krishna as the final form of the Lord, the most important form of the Lord, the reason is also given. ஆகவே கிருஷ்ணரது முக்கியத்துவத்தை பற்றி நிலைநிறுத்தப்பட்ட பிறகு அதற்கான காரணங்களும் கொடுக்கப்படுகின்றன. So the third verse also mentions that the Bhagavatam is the sweetest fruit on the tree. மேலும் பாகவதத்தின் மூன்றாவது பதம் பாகவதமே வேதத்தின் இனிமையான கனி என்று சொல்கிறது. So that means that Krishna is the sweetest form. இதிலிருந்து நாம் அறிய வேண்டியது என்னென்றால் கிருஷ்ணரே மிகவும் ருசிகரமான இனிமையான ரூபம். So that is established in Bhagavatam by describing the pastimes of Krishna. கிருஷ்ணரது லீலைகளை பற்றி விவரிப்பதன் மூலமாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கிருஷ்ணரது உன்னதமான நிலை நிறுத்தப்படுகிறது. So the fruit of the Bhagavatam is Krishna, and that is very, very sweet. But even there's more special knowledge. ஆகவே பாகவதத்தின் இனிமையான கனி கிருஷ்ணரது இனிமையான தன்மையே. ஆனால் இதற்கும் மேலாக கூட நமக்கு விஷயம் இருக்கின்றது. So that fruit was tasted by Sukadeva. இந்த இனிமையான கனி சுகதேவரால் ருசிக்கப்பட்டது. And it became sweeter. அதன் காரணமாக அது மேலும் இனிமை அடைந்தது. So what is the special sweetness of Bhagavatam? ஆகவே இது பாகவதத்தின் பிரத்யேகமான இனிமையான தன்மையாக கருதப்படுகிறது. So that special sweetness is the glorification of Madhurya Rasa and Radha. இந்த பாகவதத்தின் பிரத்யேகமான இனிமை என்பது மாதுரிய ரசத்தை பற்றி விவரிக்கப்பட்டுள்ள விளக்கங்களாகும். Of course it is somewhat secret in Bhagavatam. ஆனால் இது ரகசியமாக கருதப்படும் ஞானம். But it is this sweetness that Sukadeva Goswami relished. இந்த இனிமையான தன்மையை சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்கள் ரசித்தார். And it is this sweetness that Chaitanya Mahaprabhu revealed to the world. சைதன்ய மகாபிரபு அவர்கள் இந்த இனிமையான தன்மையை உலகிற்கு வெளிப்படுத்தினார். Chaitanya Mahaprabhu is called Mahavadanya, or most compassionate. சைதன்ய மகாபிரபு அவர்கள் மகாவதன்யா, அதாவது மிகவும் கருணை மிக்கவர் என்று அறியப்படுகிறார். So he's most compassionate because he reveals this love of Radha and Krishna
to the people of Kali Yuga. அவன் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவராக ஏன் கருதப்படுகிறார் என்றால் ராதாகிருஷ்ணர்களுக்குள்ள இனிமையான இந்த பேரன்பை பற்றி அவர் வெளிப்படுத்துகின்றார். So, hearing Srimad Bhagavatam through the acharyas in Chaitanya Mahaprabhu's line is the way in which we can taste that highest fruit. ஆகவே ஸ்ரீமத் பாகவத்தை சைதன்ய மகாபிரபு அவர்கள் மற்றும் அந்த பரம்பரையில் வரும் ஆச்சாரியர்களின் மூலமாக நாம் அறிவதனால் இந்த இனிமையான தன்மையை நாமும் ருசிக்க முடியும். However, we do have to start with a very solid basis. ஆனால் இதை அடைவதற்கு நாம் ஒரு திடமான அமைப்பிலிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும். And that basis is that I am the soul, not the body. இந்த அடிப்படை காரணம் ஞானம், நான் ஒரு ஆத்மா, இந்த சரீரம் அல்ல என்பதாகும். And therefore we have many verses in Bhagavatam emphasizing this, as this verse does. ஆகவே தான் பாகவதத்தில் நிறைய பதங்கள் இந்த கருத்தை வலியுறுத்துகின்றன. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, it's quite interesting that if one so desires, he can learn lessons even from one's own body, like in this. However, on the contrary, generally living entity is more engrossed towards the body and not any consciousness towards the soul. How to understand that, Maharaj? நாம் சரீரத்திலிருந்து ஒரு பாடத்தை கற்க முடியும் என்பது இங்கு கூறப்பட்டுள்ள போதிலும் சாதாரணமாக நாம் சரீரத்தை காப்பதற்காக நமது நேரங்களை செலவிட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் இந்த மாதிரி பாடங்களை கற்க முடிவதில்லை. நாம் இதை எவ்வாறு The more we're covered by ignorance, the more we identify with the body. நாம் அறியாமையில் திளைக்க சரீரத்துடன் அடையாளம் படுத்திக் கொள்கிறோம். Animals and plants, they cannot understand anything about philosophy. ஆனால் சில மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் இது மாதிரி தத்துவ ஞானத்தை பற்றி ஒன்றும் அறிய முடியாதவர்கள். Human beings have higher intelligence, so in general they should be capable of understanding something. ஆனால் மனித குலத்திற்கு மேன்மையான அறிவு இருக்கின்றது. ஆகவே அவர்கள் இதை சாதாரணமாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறார்கள். But in Kali Yuga, most of the people are in tamagun, again ignorance. ஆனால் கலியுகத்தில் பெரும்பாலான மக்கள் தமோகுணத்தில் திளைத்திருக்கின்றனர். So very difficult for them to accept spiritual lessons. ஆகவே அத்தகையோர் ஆன்மீக பாடங்களை கற்பது என்பது கடினமே. If a person purifies, comes to sattva gun, then very easily he can understand he's not the body. ஆகவே ஒருவர் தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொண்டு சத்துவகுணத்தின் நிலையை அடைந்தாரேயானால் அவர் நாம் இந்த சரீரம் அல்ல என்பதை எளிமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். It is understanding one is not the body, the soul is a natural quality of sattva gun. ஆகவே நாம் இந்த சரீரம் அல்ல ஆத்மா என்பதை புரிந்து கொள்வது சத்துவகுணத்தின் ஒரு இயற்கையான தன்மையாகும். So the people in the lower gunas cannot appreciate this. Still, they are human beings. So to some degree, sometimes they can get a little realization. ஆகவே கீழ்நிலையில் உள்ள ஆத்மா மனிதர்களால் இந்த உண்மையை புரிந்து கொள்வது என்பது கடினம். இருந்தாலும் சில சமயங்களில் அவர்களுக்கு ஒரு விதமான ஞானம் பொறி தட்டக்கூடும். A person in tamagun is majority part of his tamagun. He has a portion of rajagun and sattvagun also. தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பெரும்பாலாக தமோகுணமே ஓங்கி இருந்தாலும் அவர்களிடமும் சிறிது ரஜோகுணமும் சத்துவகுணமும் இருப்பதை காணலாம். So if very rarely the sattvagun portion becomes a little prominent, then he'll understand, I'm not the body, I'm the soul. ஆகவே சில அரிய காலகட்டங்களில் இந்த சத்துவகுணம் மேலோங்கி நிற்க அந்த சமயத்தில் அவர்கள் நாம் இந்த சரீரமல்ல ஆத்மா என்பதை புரிந்து கொள்ள வாய்ப்புண்டு. But it may be very temporary. ஆனால் அது ஒரு தற்காலிகமான புரிதலாகவே இருக்க முடியும். So that is according to the gunas. ஆகவே இது குணங்களின் அடிப்படையில் அமைவதாகும். If we by mercy of devotees develop faith, even whatever guna we're in, and then we can even go beyond that and we can realize Supreme Lord. நாம் எந்த ஒரு குணத்தில் வீற்றிருந்தாலும் பக்தர்களது கருணையை பெற முடியுமே. ஆனால் நாம் இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையை அடைந்து பகவானை உணர முடியும். Yes, Maharaj. It is, there are only primarily two rules in the scripture, which one is to always remember Krishna and never forget Krishna.
And again, elsewhere in Gita, Krishna says that both the remembrance and forgetfulness comes from me. So how to properly appreciate that knowledge? சாஸ்திரங்களில் பாகவதத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள 2 விதிகள். எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரையே நினைத்திரு, கிருஷ்ணரை மறந்து விடாதே என்பதாகும். ஆனால் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணரோ ஞாபக சக்தியும் மறதியும் என்னிடமிருந்து வருகிறது என்கிறார். ஆக நாம் இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும், எவ்வாறு செயல்படுத்த வேண்டும்? Ultimately, all the workings of the jiva are dependent on the Supreme Lord. இறுதியாக பார்த்தோமேனால் அனைத்து ஆத்மாக்களும் பகவானையே சார்ந்திருக்கின்றன. That is the definition of the jiva. அதுவே ஜீவாத்மாவுக்குரிய விளக்கமாகும். However, the jiva does have his own individual identity and his own knowledge. எப்படி இருப்பினும் ஜீவாத்மாவிற்கு ஒரு தனிப்பட்ட அடையாளம் உண்டு, தனிப்பட்ட ஞானமும் உண்டு. And the Lord generally does not interfere with that. சாதாரணமாக பகவான் இதில் குறுக்கிடுவதில்லை. So in a general sense, yes, controlled by the Lord, but the Lord does not make the jiva conscious of every little single thing that the jiva is aware of in this world. The jiva himself makes choices. இது இவ்வாறு இருந்த பொழுதிலும் பகவான் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துவதில்லை. ஜீவாத்மாக்கள் உலகில் உள்ள அனைத்தையும் அறியவும் முடியவில்லை. ஆகவே நிலைக்கேற்ப செயல்படுகின்றனர். Online question. For a sadhaka like me and many more, understanding the soul and realizing is a challenge. Being the case, why most advanced subject matter like Madhurya and Parakiya Rasa extra are given? Does Upanishads discuss Madhurya Rasa and Parakiya Rasa? Well, do the Upanishads discuss? We find Gopal Tapani Upanishad is all about Krishna and Radha. நான் ஒரு சாதகனாக இருக்கும் நிலையில் சரீரமல்ல ஆத்மா என்பதை புரிந்து கொண்டு ஆத்மா என்பதை உணர்வதற்கு பெரும்பாடாக இருக்கின்றது. இந்த நிலையில் உயர்ந்த தத்துவங்களாக பராக்கிய ரசம், மாதிரி ரசத்தை பற்றி நாம் என்ன செய்வது என்பதற்கு குருமாரர் கூறியது. கோபால தபனி போன்ற உபனிஷத்துகளில் கிருஷ்ணரை பற்றிய விளக்கங்களே உள்ளன. Many of the Upanishads are dealing with this basic thing that you're not the body, you're the soul. பெரும்பாலான உபனிஷத்துக்கள் நாம் இந்த சரீரம் அல்ல ஆத்மா என்னும் அடிப்படை விஷயத்தை பற்றியே பேசுகின்றன. So by the mercy of devotees and Krishna, if one develops faith, then not only we can realize we're not the body, but we can also establish the position of Krishna. ஆகவே பக்தர்களது கருணையின் காரணமாக கிருஷ்ணர் கொடுக்கும் வாய்ப்பின் மூலமாக நாம் இந்த சரீரமல்ல ஆத்மா என்பதை மட்டும் உணராமல் அதற்கு மீதாக கிருஷ்ணரே முழுவதற் கடவுள் என்பதையும் உணர வாய்ப்புண்டு. If we don't have the faith, then very difficult to worship Krishna. ஆனால் நமக்கு நம்பிக்கை என்பது ஏற்படவில்லை என்றால் கிருஷ்ணரை வழிபடுவது கடினமான விஷயம். Maybe we can come to the level of understanding we're not the body only. நாம் இந்த சரீரம் அல்ல என்பதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலைக்கு மட்டுமே நாம் வர முடியுமோ என்னமோ. Another online question. We always dwell in 3 modes. How it's possible to have it controlled majority in goodness? நாம் எப்பொழுதும் முக்குணங்களில் திளைத்திருக்கின்றோம். அப்படி இருக்க நாம் சத்துவகுணத்தில் திளைத்து இருப்பதற்கு எவ்வாறு சாத்தியம்? Well, the devotees don't strive for anything in the gunas. பக்தர்கள் முக்குணங்களை பற்றிய விஷயங்களுக்காக பாடுபடுவதில்லை. As Bhagavatam says, by practice of bhakti, one is beyond the gunas. பகவத்கீதையிலிருந்து நாம் அறிகின்றோம் பக்தியை பழகுவதன் மூலமாக இந்த முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையை நாம் அடைய முடியும். Bhakti, the holy name, are nirguna. பக்தியும் புனித நாமமும் நிர்குணமானவை. By the practice of bhakti, we also become nirguna. பக்தியை பழகுவதன் மூலமாக நாமும் கூட நிர்குண என்ற நிலையை அடைய முடியும். Question is, nowadays in modern world, even devotees are engaged in so many activities, going to office, taking care of family. He thinks of many things in his life apart from thinking of Krishna. How will such devotee achieve progress as he is thinking of so many things apart from Krishna? இக்காலத்து வாழ்க்கையில் பக்தர்கள் கூட கிருஷ்ணரை நினைப்பதை தவிர பல்வேறு விதமான விஷயங்களை பற்றி கருத்தில் கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது. அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது நாம் எவ்வாறு கிருஷ்ணரை பற்றி அதிகமாக நினைக்க முடியும் என்பதற்கு விளக்கம் தேவைப்படுகிறது. Well, by the practice of bhakti,
gradually he can relate everything else to Krishna and Krishna's service. பக்தியை பழகுவதன் மூலமாக படிப்படியாக நாம் அனைத்தையும் பக்தியுடன் கோர்க்க முடியும், பக்தி சேவையில் ஈடுபடுத்த முடியும். And if he's looking at the material world, then he can see these examples and get lessons from that. ஆகவே நாம் இந்த லௌகிக உலகத்தில் பார்க்கும் பொழுது இங்கு கொடுக்கப்பட்ட உதாரணங்களையும் கருத்தில் கொள்ளலாம். In yesterday's class, Maharaj was mentioning about reincarnation. How does reincarnation takes when it is difficult to get a human body? If a person is killed, how is it that he can get a human body immediately? நேற்று வகுப்பில் மறுபிறவியை பற்றி பேசப்பட்டது. இந்த ஒருவர் உயிரை இழக்கும் பொழுது மனிதனாக மறுபிறவி எடுப்பார் என்பது எவ்வாறு நிச்சயமாகும்? So those who are very sinful, then they become animals, and we can't interview the animals, so we don't know anything about them. பாவப்பட்ட ஆத்மாக்கள் மிருகங்களாக பிறக்கலாம், மிருகங்களை தவிர அவர்களுக்கு வாய்ப்பில்லை. ஆகவே நாம் சில விஷயங்களை அறிகிறோம். ஒரு மனித சரீரை பெற வேண்டும் என்றால் புண்ணிய காரியங்களை செய்ய வேண்டும். ஹம்சருக்கு மோட்சம் என்பது கிடைத்ததா? பலவிதம் பகவானால் வதம் செய்யப்பட்டதால் அவருக்கு ஸ்கந்தத்தில் போர்க்களத்தில் இருந்தவர்கள் அனைவரும் அடைந்தார்கள் என்று இந்த வாதத்தை நாம் ஏற்க முடியும்.